Bana we, hii ni Mariakani Facebook page na this is a Mariakani Youth Spew. Kama kawa, kama dawa, tumekuja tena leo Jumapili nyingine tunauliza aje. Today in our society, people talk about gender-based violence and probably they talk about it as if it's a more women-related issue than a man's-related issue. So hawa wangwana ambao wako hapa watakuwa wanatuambia moja kwa moja nini ambayo wanafikiria kuhusiana na swali hilo, kama labda ni perception yetu kwa society tunafeel hivyo ama ni hivyo ndo mambo iko. Na itaanza, sijui nianzie wapi. Nani ako tayari? Yote ako tayari? Nianze na Victor huku. Victor, anaanza na wewe. Is it a woman agenda ama ni sisi ndio tunafikiria tu hivyo? First of all, nashukuru kwa kufika mahali hapa. And I want to thank you for bringing up that topic. It's a very ni topic poa yenye inafaa wasi waongele. So for me I think sio issue perception yenye imekuwa created huku nje ni ati ni inakwanga ni something about women ndo wako victims, but in real sense hata huku nje kuna majamaa wanapitia hiyo gender based violence, but ni ile wengi wao speak out. Yeah, but in reality si ati ni kitu ati ni ya wasichana peke yake. Iko all round. Yes. All round. Yes. Mshikaji Victor hapa anasema kwamba ni issue ambayo iko all round. Na sababu Victor amezungumza this is a man's representative, sitaki nipigwe mawe. Nataka nitafute hii gender nyingine. Wako hapa. They are here in good numbers. Tuanze na wapi? Tuanze kwa Belinda, tuanzie wapi? Tunaanzia hapa. Yeah, I think I support Victor. Women are wired to talk about issues affecting them, but men were, for a long time, men were perceived to be people who were not supposed to talk about the issues affecting them. It's not easy to find a man talking to a fellow man and telling them their issues. My wife is beating me, or I'm going through this and this. So I think it's just perception. Recently, we had the case of the lady who drove a Kanjo guy across the expressway. And people were saying that if it was a man who did that to a woman, then it would have been a different case. I feel it's because women, we speak more and we support each other more than maybe men do. That's my view. Sasa Nancy anasema si tu perception, ni ukweli. Lakini sasa mimi naiona hivi, nauliza aje. Wajua kwamba koti ama a court of law, kesi yote inapopelekwa kotini, kesi ambayo inamhusisha mwanamume na mwanamke, ambayo hasa mwanamume amekosewa, uwezekano mkubwa ni kwamba mwanamume huwa tayari ashapewa makosa kabla hata uamuzi hujatolewa. Nataka niende pembezoni kulia kwa mkono wangu nipate Enoch anasema aje kuhusiana na jambo kama hilo. Mimi naweza sema kwamba jambo kama hilo ni ukweli. Sababu wanaume siku hizi ukiona kesi nyingi, wanaume wanapojaribu kubishana na wanawake, pengine huenda wakapelekwa kotini. Mtu mwenye ataonekana kuwa na makosa mingi ni mwanaume, atakuwa kwa kudhulumiwa kushinda huyu mwanamke na ataonekana kuwa mwenye makosa mingi. Thank you. Asante sana. Sasa watu ambao wamezungumza hapa wote wamesema kwamba ni sisi wanaume ni kana kwamba tunaonewa. Sasa swali langu ni hili. What do you think should be done? Nini hasa unafikiria kinafaa kufanyike? Naona mkono umeinuliwa hapa. Asante sana. Hapo kwa solutions ndio mimi napenda. Thank you for this opportunity. And I think when we talk about gender-based violence, we should start from maybe the definition. When we talk about violence, where does it start from? Where do people learn? Because I believe bad behaviors are learned or they are taught. So the most basic functional unity of a society is the family. So what are children seeing their parents do? What are they seeing their nannies do? Wale ambao wako na house helps ama house managers. What are they seeing from a young age, from ile umri ambayo mtoto anaanza kujua right from wrong. Sindio? So what are they observing? How na violence inaanzanga emotional, inaanza verbal violence. Before ifike physical, there's a whole process yenye may take place. There's emotional abuse, there's verbal abuse.
And so those things, if you live in a household where there are children are picking those behaviors, whether they live with their siblings, whether they live with their parents or guardians or whoever, they are picking those things. And that's why it's very important that hizi vitu zenye tuna feel ni very basic ama very unimportant zianze kufundishwa from a young age. Mind how you speak to your spouse in the house. Mind how older, mind how older siblings speak to each other. Unaonanga wanasemanga watoto wamefuatana wanapenda kupigana. When the younger ones see that, they grow up knowing that it's okay to fight your sibling. And so when they go into their own homes or they go into school, they feel like the only way to solve a problem is to fight. And we will start fighting verbally. Tutaanza kutukanana, tutaanza kuambiana, weni mjinga, weni ngombe, tutaanza kuambiana hizo vitu zenye tunasikia from home, watu wanaambiana. So, I mean, my point is, if from the most basic functional unit of a society, from the family, if we can start encouraging healthy ways of solving disputes, because lazima watu watakosana, si ndio? Hata kama mmetoka kwa the same tumbo, hata kama mumeachana na 1 month kuzaliwa, you will have differences, but we must start encouraging how we approach solving such issues. So violence has never been a solution, whether ni verbal violence, whether ni whichever violence. So start teaching from a young age better ways of handling matters other than violence. Amesema a healthy, nafaa tuna kustawisha ama growing a healthy relationship. Sasa vile ambavyo tumezungumzia na vile ambavyo amesema, kuna kitu kimoja ambapo kimepita kichwani mwangu, na ni kwamba I have realized we are talking about people who are married most of the time, some watu ambao katika uhusiano ndio most of the people who are affected by gender based violence. Sasa swali langu ni hili, kwa wale ambao wanakuja kwenye uzani, what do you feel people need to do when they are choosing spouses, to a point that some things, because it's within my understanding, kuna watu saizi, kuna wanaume na kuna wanawake ambao wanapenda bad boys na wengine wanapenda bad girls. So what do you feel they need to do as they head into the next juncture to make sure that gender based violence tunaipunguza, manake hatuwezi simamisha? It's something that you just never know, it comes more of erratic. What do you feel? Ndugu yangu, wewe tuko hapa kwako. Okay, nashukuru. For the gender based violence, the solutions, ama kulingana na vyenye umesema, solutions kwa wanarika ila ambayo na propose ni kwamba for them to engage in such a relationship, one, they should look for their age mates. This will avoid or will help to avoid the gender-based violence between themselves. True, we also see that the difference in education can contribute a lot in this matter. Therefore, they are supposed to make sure that their education level is at least the same. Let it not be a very big difference between them. Thank you. Asante sana, amezungumzia kwa swala la masomo. Sasa wacha nikuja hapa kwa Belinda nifahamu, manake amezungumzia masomo, na mimi na imani kwamba katika mahusiano kuna vipengee vingi sana ambavyo vinafaa kuangaziwa. Moja wapo ya kipengee labda kulingana na yeye ni masomo, na moja wapo ya kipengee labda kulingana na yeye vile vile ni rika. Lakini ninahisi kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo hatujavizungumzia. Belinda, nimeleta utepe kwako. Thank you so much for this opportunity, and my contribution is kwa mambo ya gender based violence, tumeambiwa ya kwamba tuweze kuyashughulikia even when we are in courtship. My contribution is this: mkiwa maybe watu wawili wakipatana na waingie into a relationship, ningependa sana watu do not pretend ukiwa kwa hiyo relationship. Kama ni kasirika mapema akujue, ndio hata mkienda kwa nyumba utajua vile utacontrol. Kama ni mwanamke
just be yourself. Mwanamume, just be yourself. Unajua kwa courtship ndio tunaficha mambo mengi, but when we come to marriage, that is when things erupt, and that is why we have this gender based violence. So it is my desire that tukiwa kwa hizi relationships, let us be ourselves, tusijifiche ndani ya hizi courtships, kwa sababu ndizo zinaleta shida baadaye kwa marriages. Asante. Asante sana dada Belinda. Na labda sasa niende kwa Gilgit, na swali langu ni hili Gilgit. Umesikia jinsi ambavyo tumezungumzia gender based violence, na jinsi ambavyo tumezungumzia ni swala ambalo linaonekana linalalia wanaume sana. Nini hasa unafikiria labda kinaweza fanyika na ambacho wewe labda huwezi fanya, labda serikali, labda watu wengine wanaweza fanya ili kuhakikisha kwamba masuala kama hili la gender based violence tunayapunguza ama yanapunguka? Asante sana kwa kunipa fursa hii kuongea, discuss na nyinyi about how we can solve this issue. Kitu ya kwanza ambayo tunaweza fanya ni to implement a law that can guide hii gender, kuweka hii gender equalize. Unaona, like kuna hii sheria inawezekwa wakasema a girl akifanya hii kitu ama boy akifanya hii kitu ama mwanaume ama mwanamke kwa nyumba akifanya hii kitu, tunaweza mjudge according na hiyo kitu amefanya. Hatuwezi tukasema tu like umepelekwa kwa koti hivyo na boy ndiye aonekane like enda ako jealous sana. Maybe issue ilitokea kwa mwanamke na ikakuja ikafanya nini ka affect mwanaume, but kupelekwa kwa koti judge anaweza ona tu like girl ako sawa, girl child ako sawa. And in our society watu wengi husema kwamba like wanawake ni viumbe dhaifu, and that's not the issue yenye tunaweza ekelea hapo. Naona juu ukiangalia at this Nairobi what you see what you see in this Nairobi nowadays, women can do any work. Naona mpaka kuna wale ambao unaweza kutana nao ni makanga, kuna wale ambao unaweza kutana nao hata ni dereva matatu. Na tukisema hivyo, tukiweza kuequalize hivyo, tukisema like akona driving license, ndio si lazima apewe private car. Akipewa matatu anaweza fanya hiyo kazi. We can solve that issue by doing that things. Unaona, so vitu kama hizo ndio tunaweza ziweka tukiprevent story kama hizo, na hiyo ndio maoni yangu naweza nikasema. Nasema hayo ndio maoni yako, na maoni kila siku lazima apewe security. Manake nimesikia mtu hapa akichemka, mtu amechemka hapa amesema anaweza amka saa hizi na achukue simu tusirekodi tena. Swali langu ni hili, swali linalofuata. Wajua tumezungumzia swala la gender based violence na jinsi linavyomlalia mwanaume, lakini swali langu ni hili. Wanaume ambao ndio wahusika wakuu, nini labda unafikiria inafaa wenyewe kama ambao wanakutana na hilo janga waanze kupambana? Manake ni kama janga kimafumbo janga. Sasa nitampa Victor ambaye ndio first man hapa, meketi wa kwanza hapa, atueleza na hisi kwamba nini hasa au kama wanaume, sisi kama wanaume inafaa tuanze kufanya. Sijui kwanza nipe Vale hapa respond ama niendelee? Sawa. Ni venye nani amesema tu Gilgit hiyo point yake. I think we need to come up with some laws ambazo zita regulate ama zitaweza kutu guide, like kukuwa na hiyo threshold, kusikakuwa na mambo na ati juni mwanaume inaangaliwa na intensity fulani kushinda venye ingekuja ni kesi ya mwanamke. So I think we need to balance, tuweze kuimplement some laws ambazo zitatu guide. Yes, that is my opinion. Vale, una kitu ya kusema? Naona uko tayari. Wacha ni respond ile kitu nilifanya nikasikia nimechemka hiyo ya women the weaker sex, the weaker gender. Na feel ni kama hata si Gilgit peke yake, na feel ni kama most times tunatumianga hiyo scripture because it's in scripture. Tunatumia hiyo scripture vibaya. When scripture records that women are the weaker gender, I can not on earth, not in heaven, I can never compare myself to the structure of a man, the male. Hata kwa biology mkisoma, there's a way a man is created stronger. There are certain things that a man is created to handle, and then there are certain things that a woman, feminine things that a woman is created to handle. So hapa ndio maana I think kwa sababu ya translations mingi ina lose maana hiyo
weaker sex. It doesn't mean ni wanyonge. Inamaanisha tu kila mtu ako na place yake kwa society, si ndio? The other thing that I wanted to respond to was about laws. I think sheria ziko. Ni venye inakuanga very difficult. Watu unasikianga venye young people, no, everyone says maneno ya watu wawili wachia hao watu wawili. It's very difficult kwenda kotini. I think cases za gender based violence zinakuanga kesi ngumu sana kwa sababu most times utapata hizi ni vitu crimes of passion. Ni vitu hata ujui zilitokea wapi. Ujui nani alichokoza mwingine mpaka ikachemka, nani akaua mwenzake, nani akakata mwenzake mkono. Sheria ziko. Hiyo ni I am 100% sure sheria ziko. I think it's just dealing with me. The other solution that I would say is maybe tukuwe tu na mandatory counseling centers ama zinaitwa nini, so that people can deal with their childhood traumas, because crimes of passion inakuanga very difficult kwenda hata kotini kuprove ilianza aje, nini ilifanyika, alinimwagilia maji moto, alinitukana, yani it's very difficult even for the wanasheria kudeal nayo. In addition, naweza nikaongezea kwamba men's they are supposed to speak out. Juu ukipata men akiwa na ile kitu yenye anajua ako right but ana ile moyo ya kuongea ama ana ile hamu ya kucommunicate kitu, anajua tu ako right, akisema hii point atakuwa sawa, lakini most of the men wanasema acha nikufeki mwanaume, acha nifanye aje, but that's not the issue. Yeye ndiye anafanya tunaweza collapse with some different things, unaona. Ndio anaweza anaweza kuja dem akasema hapana iko hivi na yenyewe wakaona the way dem amejitetea iko sawa, but sisi tunaona juu ashasema, dem ashasema, there's no need for me and to add anything, kitu kaa hiyo. Sasa so pia to improvise that thing is to make men be open in their hearts so that they can communicate. I think about solutions, we should, as a society, we should create safe spaces for men to speak out and become vulnerable. And from the basic unit of a household, like let's say it's husband and wife, or like women should be okay with men being vulnerable. Like create your space, these people can talk to them and let them know how they feel about all these things, or they can just talk to, let's say, watu tu, like ikuwe tu ni sawa mtu kuja kukwambia this is what I'm going through with the other gender. Kuongezea kwa solutions, vile nimesema education pia inasaidia sana mambo ya gender based violence. So in addition to it, ningeonelea tu ama ningependekeza ya kwamba pia to allow the society, tuwe na a group ile ya kutembea to the families, so that it can educate the families and educate those people who have some gender influence or have some gender problems, so that they can raise up and speak up, so that we can get a solution at the ground, not to wait until it goes to the court or it has affected a lot of people, so that they can start looking for the solutions. It is better the earlier. Okay, kumalizia tu kama vile wenzangu wamesema, we should also create a smooth ground ya men kujieleza. Unajua Amana akienda kujieleza mahali amegongwa, watu wanamuulizanga wewe unagongwa na wewe ni mwanaume. Ina create inaleta ile uoga. Ndio maana unaona hata mwanaume akiwa attacked ananyamaza tu. So as a society we should create a smooth ground for men to express themselves. That is what I have. Na mimi ningependa kusema kwamba tunapoangalia katika familia huwa tunaambiwa kwamba men ndio vichwa. Si ni kweli? Hao ndio wanafaa kusikilizwa kwanza. Wanawake wa siku hizi akijaribu kuambiwa kitu na mume wake, kwa sasa anaona ni kama yeye ndio anaweza ongea katika hiyo familia. But si hivyo. Wanastahili kuwaheshimu wanaume, ndipo heshima idumu katika hiyo familia. Hayo ndio nilikuwa na mbarikiwa. Anaitwa Mzee Enoch. Bana we, unajua tulipoanza hawa wangwana, hawa wakuna wakurugenzi, hawa kukwambia wanaitwa nani?
Sasa kulia kwa mkono kwangu huyu ni ndugu Enoch, anafuatwa na dada Belinda, yamfuata ndugu Victor, na Victor ni wawili hapa. Sasa hapa mambo ni ngumu. Alafu anafuatwa na Nancy. Kisha kando ya Nancy, kando yake tu ni Gilgate. Kabla hujafika huku kifika hapo kwa Victor wa pili, kando yake ni Vale. Alafu sasa ukitoka kwa Vale unafika kwa Victor wa pili. Sasa nikuuliza aje, unajua kuna ngulusumu moja hapa ambayo ni producer wetu haikuwa imefika. Karibia bwana producer. Kuna ngulusumu moja. Karibia aje tu aseme habari yetu alafu aende. Unajua maproducer kwa mara nyingi huwa wanakaa nyuma ya tent. Habari zenu. Asante. Huyu anaitwa Obilo, tutakutana naye the next time tukiwa tunaendelea na Marakani Christian Center. Kumbuka huu ni ukurasa wetu, unaweza like, unaweza share, unaweza vile view, si ndio? Na unaweza pia subscribe, si ndio? Hadi wakati mwingine unaweza watch.